ngifuna ukukhuluma ngelivi, ngifuna ukukhuluma ngababe. Haleluya. Ngebumcoka bababe namhla egameni lika Jesu. Siye nemabhayibhelini encwadini yaLuka 15 verse 17. Hallelujah. Baba guba ofa nanawe ufandelwe yidu biso Baba guba ofa nanawe ufandelwe yidu biso Luka 15 sifunza verse 17. Namuhla egameni lika Jesu. Lifunzeka kanjena. Luke 15 verse 17. Sigcino yasanguluka engcoveni yacabanga yathi tonke tisebenti tababe tidla tizimate titibekele phambili lapha ngilamba kangaka ngitawuhamba ngiye kubabe ngithi kuye babe ngonile kuNkulunkulu nakuwe angikafanelwa nekubitwa nekuthi ngibitwe ngekutsiwa ngiyimvodzana yakho sale umane ungetela lomunye sale umane ungeta lomunye wetisebenti takho liphilileyo izwi lakho Nkosi khuluma ngalo in Jesus name amen. Ngiyathi njengoba uyiFather's Day la usibukela khona Facebook YouTube ngithi Happy Father's Day. Hallelujah. Noma abomake namhla ngithi Happy Father's Day. Hallelujah. Ngiyathi ukuthi kuwo onke amalanga la celebrate wako ilanga lababe lithathelwa phansi kakhulu kunelabakhe. Ngeke kade umuntu umbuto ukuthi yini lokho ngibona ngathi Father's Day itangangithuke eminyaka amambathe ngiyabuka kahle. Hallelujah. But angikho lapho. Hallelujah. Namla ngifuna ukukhuluma ngenhlitiyo yababe. Uthi Jesu namuhla uthi evini lakhe lona lobone mina ubone baba. Uthi ngalabe bagama Jesu mina ke yathi inhlitiyo yababe. So lobungimi buveta lesifombe sale inhlitiyo yababe. Mawufunza Hezekiah 36 verse 27. Lithi iBhayibheli ngitawufaka inhlitiyo lensha kimi. Hezekiah 36:27. Ngitawufaka inhlitiyo lensha kimi. Umuntu uthi ngiyiphi le nhlitiyo latayifaka inhlitiyo yababa. Namuhla ngifuna ukuchaza tibonakaliso tababe noma tibonakaliso tale nhlitiyo lesikhuluma ngayo yababa egameni lika Jesu noma tikhomba letisho ukuthi umbabe noma letisho ukuthi kunababe. Nginabe sesengiyashumayela ngaleli verse.
la kunababe khona kune leadership, kune buholi. Sonke isikhathi kwaze kwaba nababe kuba nebuholi, kuba nebuholi. Babe ume njengebuholi. Bawufunda livla kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ngalenye ilanga sive sake sasima safuna inkosi safuna inkosi bawufunda Judges 6 lithi iBhayibheli safunela inkosi yazo lithi iBhayibheli ipo leyendekala la lithi uNkulunkulu wahamba wayegcoba umfana omncane ekuthiwa Gideon sive kaIsrael bekuthulile kude inkosi bebafuna ileader kwagqotshwa Israel otawuhola sive sama-Israel. And now basikhuluma ngababe sikhuluma ngebuholi. So sibona lezo sababe kumqoka bababe ukuthi babe kunebuholi la nabo. Intombi yethu njengoba sikhona sibona gay part even lady yabo mhlambe awukakhuliswa kubabe awukarizwa kubabe ngeke kube babo washona ngeke kuba ubathi babe ngeke kube njani lokunye lokuthi abantu bakabona babo bona silwana. But that encourage ngikwenivula kaNkulunkulu. Ukuthi kuphela kaNkulunkulu naye babe wakho babo wakho uNkulunkulu. Lokunye akakhona ethi uNkulunkulu dedi uvela ethi uNkulunkulu uNkulunkulu. Kanti uma bese ukuphela kaNkulunkulu sone budlelwane uNkulunkulu akasasiye uNkulunkulu kuwe, uNkulunkulu kuwe sekubabe wakho. So now endikini yababe kwekala kunebuholi. Number 2 kubabe kuna nakulokuthiwa kune akukhulume ngenkonzo so that you understand. Endikini yababe kunenkonzo yebuholi. Kunenkonzo yebuholi yekuba yishepherd. Shothi babe sonke isikhathi ngumuntu lobhekeke ukuthi abe example kuwo konke la kushoko. Khona la ngiyakhona hamba nabo. Wesathu entweni yababe kunemthathu. Leli mbalelo kulomthathu namhla egameni likaJesu. Labanye babantu abangababe wethu uNkulunkulu bacabanga umuntu lothi bakabona wena afise ukubulala. Labanye babantu abangaNkulunkulu bacabanga umlone lilanga nje ukuthi noma ngabe sengalahlwa babore uNkulunkulu vele into lamshaya lilanga kufe khona la. Labanye babantu abangaNkulunkulu bacabanga umloguqukako, bacabanga umloguqukako. Labanye babantu abangaNkulunkulu bacabanga intombi yethu. Badala ndandika buqoka mfana waNkulunkulu. Bekuthi lo uNkulunkulu wakho lomkhona ubaba wakho. Now akabongwe uNkulunkulu wakho phela imvoza lakhe leJesu Kristu. Leyafika yeta yapha emhlabeni. Ifela emhlabeni ifela ukuthi wonke lokholwa ngoyabe lekuphila lomphakathi. Abasabi sihambi lithi iBhayibheli dani lewe tihambi dani lewe khatshane naNkulunkulu ngegazi lakhe sekusonjestiwe nababunye naye. So Jesu Kristu siteke sakusindisile wase uNkulunkulu ukunika spiritual father solo naye lo baba wakho. That's why bawabumfela kaNkulunkulu umqoka ube na spiritual father. Umlona ukhuluma live lone bandle ekuvula idestiny yakho, lone bandle ukukhuluma ukuthi kwesimo sakho, lone bandle ukukhuluma ukuthi kwensaba yakho. Uthi naku indlela ayivuleke athi lo muntu waNkulunkulu ayivuleke indlela. Moses njenge baba wawo laba Israel kungako watshela lwandle lulubomvu ukuthi alivuleke. La ubukela khona uyadzika babe ukawukhona khuluma tukwe situation yakho ivuleke iminyango. Babe bona kumlone
Baba number one, lone nhliziyo yekubeketelela emaphutheni apha. Enhliziyweni yababe kunekubeketela. Kule ndzaba lesifundza kuyo lana imvotsa lijale liqale belilandzele emva kwalokudzala shothi bengasiyo eFacebook bese ngathi bengayilast born mabo. Badenjaleni lati wekuthi kuneba benefits khona kufanele lifone kubaba walo. Badengasati lesikhathi sekukuphola. Benaba lenja benifana nemzalelo lotsakhona la akhona uNkulunkulu. Athi akhona uNkulunkulu mhlawumbe afole leave, lisile leave utawusebenza. Lisile leave utawuphumela lithi iBhayibheli Isaiah 3:10 tshelani labalungu lekutaba hambela kahle. Ukufuna ukuthi wena solethi bathambi kahle, solethi bathambi kahle ufikele lapho ugive up khona uthi uyabona ngathi uNkulunkulu akacabanga. Lapho uNkulunkulu akakweni ufane nalenjalo encane. Lenjalo lobekahle ngalo lenjalo ukuthi belati ukuthi kulelifa lalo lelikubabe. Badelikazi ukuthi kufanele lithathe leli. Futhi belikazi ukuthi kufanele lithathe lelise. Bakabona kushumayela. That's why Hosea 4:16 in Bible. Bafu babe bayabhupha ngekweswela lwati. Shosi kalabanye bagama. Bawufana kaNkulunkulu. Kumthiwa ukuthi ulive live la uNkulunkulu ulive ongebala kulidle live la uNkulunkulu ongebala kulidle so that utawukhona kuBhati so that utawukhona kuTati kuKristu. Bathi lijaleli ngeke ukukhuluma ngalo layitela lifa lalo ngaleso sikhathi lifa even nanyalo ngeke nje batali bakho bakunike bathi ndayi portion yakho utawa yini kuthiwa iwill kunala kulokuthiwa iwill la kulokubhalwa kubuvu lokutalo wakho afika balance isibali utawuthatha emakhubabi lomunye utawuthatha tilidekashisa lomunye utawuthatha likhaya lomunye utawona but le will isuweni kayadi lonke but le jabeli lelihlanje ngoba beliyadi iwill but belingadi kufanele litholele belaphi khona lokukhona. Lithi ke iBhayibheli lenjaka lenyelanga lahamba la kubaba wena lofuna livolana. Lisalifuna lifalana lithi iBhayibheli lelisebenzisa lendabadisi. Kule verse ke lesifundza kulo la khona selishayisile empilweni selihlupheka lithatha lo verse 17. Lothi sigcino yasanguluka egcoveni. Iyacabanga yathi Tonke tisebenti tababe. Tidle tizimate tibeke, tidle tizimate tibeke. Namuhla kuleli leli noma ngabe yini lemile embikwakho noma ngabe yini levukako ungakhohlwa Jesu la kushilo ngawo. Ungakhohlwa emakhe Jesu akakhuluma ngawo. Ungakhohlwa lokhu Jesu akushilo ngawo. Lephotha lena yathi ngiyathi ukuthi bakabe kumbaba wambaba utawukhona ukubukela. So lithi ke iBhayibheli lana le ndoda lena yafika kubabe bayifika kubabe yafika yakhaza yona le mfo akhazi baba lapho sekutshele something la ukubukela khona asekutshele lokuthi uNkulunkulu akakubalele baqala nguwe otibalele baqala. Yena uNkulunkulu wawabale baqala Jesu Kristu. Wathi Jesu Kristu kasi Jesu asesiphambanweni uthi Jesu eli labasabakathana babe umshiyela uNkulunkulu bayabhiza bayabala nalesolo lothusendile bekabala nalotawusenda bekabala nalesendiwa shothi adawuthi solo lesikazange sesibalwe. So kungako ke Romans 8:1 little Bible therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sekude ukulahlwa kulabo labakuKristu Jesu. Leli
kukabi nekulahla kulabo labaKristu Jesu. Kuthi lo nkulunkulu wethu uthi thina side noma sizwa kangakanani, aside noma asikhathele sitawukhona kuthola kuphumula, aside noma sikhathele sitawukhona kuthola inkululeko, aside nebami labakhona kunalokuyo mhlawumbe uyakubukela abantu sebarejectile sebakulahlile. Ngithi lapho inhliziyo yababe iyakhona kukubukela unje. Lo baba lesimkhonako uyakhona ukubukela unje. Futhi yena lo baba akafuni ukuthi uqale utilungiselele before utekuwe. Hezekiah 36:27 lithi iBhayibheli ngitawufaka moya wami kini, ngidede ligcine imithetho yakho. Nawudede ligcine imithetho yakho. So now lo baba lesimkhona kumbaba welithambo. Angicale lapho. Leni ngithi umbaba welithambo, umbaba lokhona ukuthanza nokungamthanzi. Number 2, leni ngithi lo baba umbaba welithambo. Ngalenyini ilanga eBhayibhelini incwadi ya John 8, umfati uyakholakala uyaphika ngekomthetho lophikako bekufanele abulawe ngematshe akhe. Elithi iBhayibheli babuletha kuJesu, babuletha kuJesu kanti abathi ukuthi babulethe kubabe. Babikubi sebabonile baphutha even kube bekusesomfeni ngabe baqume somfeni ngoba bakusebangwele ngabe baqoshe bangwele kube ngabe kenzile bebangavele baqoshe bemveli. But lithi iBhayibheli waleswa kuJesu. And iBhayibheli ivela ukuthi babulethe kuseni kuJesu. Shoda mhlabeni lothi ufike kuseni babulethe kuseni ngathi unenkinga kanti Jesu ukhona kuseni. Fika nenkinga ekuseni ukhatha Jesu. Uthi Jesu enasona akamgcubekele nje. Benake lo mfati lebekaphika naye bekakhona la kule crowd. Nalo ukuthi umfati usekela uprotect abavota akaba protect abavoti. But lithi iBhayibheli wathi Jesu lo enasona akamgcubekele nje. Yilo kodwa Jesu losibona inhliziyo yababe siyafunza enhliziyweni yababe. Siyafunza enhliziyweni yababe. Ngokuthi bangangirejecta, bangakujikela but baba kajikelana. Even noma besenkonzweni noma kusesomfeni awuthanaza khona, bangangidisappoint bakhuluma incube yetiko but utesizafuse kubiyekela uNkulunkulu. Because uNkulunkulu unemasina amahle ngawo. Akusuye ukubulala ngebase ukuphumelelisa. Shothi babe uNkulunkulu wethu anenhliziyo yelithabo. Kufanele kubile njengefana kaNkulunkulu ngipholakale kule nhliziyo yakhe uNkulunkulu. Abantu baba yakuvayini bazalwane. Mina njengefana kaNkulunkulu kumele ukuthi ngipholakale kule nhliziyo yaNkulunkulu. Bible kumele ukuthi John 14 inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kholwani kimi nikhole mbango. Yilo kwenza inhliziyo yakho ikhathazeke. Lokho inhliziyo yakhathazeke ukuthi wena ufolakala kule yababe. Wazi ufolakala kule nhliziyo yababe utawukhuluma nokulokusho lakusho. Wazi ufolakala kule nhliziyo yababe indlela takho. Uma lithi iBhayibheli liphake bethothi atikaphaka kuwo because uyakholakala. Wazi ufolakala kule yababe lithi iBhayibheli by God and my Father. Lithi iBhayibheli lona lebona sobone kulo shothi in other words yakholakala kubabe njengoba uhamba nje umbhasada ubonakalisa babe. Inhliziyo yakho ayitholakale. Inhliziyo ngathi wena kutholakala enhliziyweni yababe. Khumbula Elijah ngelinye ngodliwa umfelo kaNtoni uyabodla. In fact umfati waseshune bengasi umfelo kaNtoni lo mfati lo bekapheka umbone edlula nje apheka umbone edlula uthi umbone edlula ngalenye ilanga kuthiwa lithi bekapheka ukuphakela ukudla akade umfati lokuphakela lo profeti lo mfati uyakheleka enhliziyweni yemprofeti.
elithi iBhayibheli lomfati wakwenda ngeke angakweka wathi endlini yakhe wakha ikamero wafaka umprofeti ekhaya uthi akahlala ekhaya umprofeti akathi bakalelela tukwalezi bekacabangayo ngeke bekacabanga ke kanalo umfati my God and my Father wase waphola kahle into yaNkulunkulu angeke uthi icabanga lento ngikatako khona into akucabanga lento ngikatako. That's why lithi iBhayibheli wakhathathe ukuthi utawudlala leli wakhathathe ukuthi utawudlala ngoba usenhlitweni yaNkulunkulu wazwatholakala enhlitweni yaNkulunkulu my God and my Father utawulingisa lo mfati uthi soyaprofeta ngokuprofeta uthi mfati ufuna uNkulunkulu abondeleyo uthi mfati uyasho mfati ukuthi umfati lithi iBhayibheli waseprofeta eminyaka letawo wasona isikhathi udathi bevothana lithi ke iBhayibheli vele yafika ivothana ngaleso sikhathi lasisho seyifikile ivothana yase yagula iphathwa inhloko yafu ivothana seyifika ivothana umfati akazanga yengcwaba umfati akazanga ayibikise eduze umfati wayibikisa kubuvu nakhona kunenhlito yakhe khona akayeka levothana kuyayela ngoba uzotholakala enhlitweni yaNkulunkulu uNkulunkulu uyakhona futhi abuso bakho buso bakho beyakhuluma phambi kwaNkulunkulu lesi isikhathi akuthile uthanaze kakhulu lesi isikhathi akuthile uvele nje umvela lobuso uvela bona lithi iBhayibheli wathi akhamba lapho umprofeti wafumenzeka wathi hamba umbuda lo mfati ukuthi kuhamba njani because lo mfati ufolakele enhlitweni yemprofeti uresponda hayesibek uresponda kulokhu lokukhunywa komprofeti uthi hey konke kuhamba kahle umuntu osebehamba kahle cha bengahambi kahle leli ngahambi kahle umfana akho ufile uthi konke kuhamba kahle because uya understand ebava uNkulunkulu ngithi utholakala enhlitweni yaNkulunkulu wazotholakala enhlitweni yaNkulunkulu kuthi ithaba letawumbi kwakho wazotholakala enhlitweni yaNkulunkulu utawuqhubeka ukukhulumela livesi nakulesikhathi seCovid-19 Isaiah 53 verse 5 uthi ke manje lemvimba yakhe saphiliswa noma ngabe kuphi igula saphiliswa utawuqhubeka ukukhulumela livesi babathe yini kwenda ngathi uba stubborn lithi iBhayibheli now faith is shothi lokukholwa ku stubborn wazwakholwa uba stubborn so lokho sekuqhubeka declare ilizwi laNkulunkulu ngokuthi ngiyakholwa ngitholakala enhlitweni yakhe angitholakala enhlitweni yakhe ngaze ngapholakala enhlitweni yakhe ngidawulathi ithambo lakhe ngidawubati kuhle bakhe funa ukuchaza lokunye ubabe kunebuholi lonkulu lesimkhona kokunebuholi kuye asesiyeni John 10 verse 1 and 2 Tamba file futhi se omi wethu bapi oyoite lilo wokuta otatugubana Thank you, Jesus. Okay, I feel the anointing. Ngiqinisile ngithikini lokangeni ngelisango esibayeni setimvu ngofa asuke afohle ekhwele kulenye indzawo ulisela nemphanga. Verse 2. Kepha longena ngelisango umumelusi wetimvu la kule kwazi sikhuluma ngesi lo babe lesimkhondako umona uNkulunkulu kubabe kunebuholi lokuthile leyeva sezolwana ivi nje emhlabeni bawungakuthi uyabuka makabe yeva areze umfana uyeva ukuthi udosa amademo ngoba mzake bebekwa buholi kubake babe kwababa indirection ukuthi siyaphi sikhola kubaba
lithi lokangeni ngelisango ulisela nephambo eqala lo ngoba lokangeni ngelisango uyala kuholwa uyala kuba ubuholi uyala uholwa shows in other words longena ngelisango lovubako kuholwa namhla ngithi njengoba kuyi-Father's Day asekube kumzala lovubako kuholwa uNkulunkulu vuba kuholwa mbako wakho enkosini uphinde uvume kuholwa uNkulunkulu enkosini yaRoma 8:14 lithi iBhayibheli labo labaholwa moya bamavotsa naNkulunkulu sibili vuma kuholwa uNkulunkulu waze wavuma kuholwa uNkulunkulu uthi awukhona kuholeka bazalwane labanengi labakholwako abakholi kuholeka because abaholwa uNkulunkulu libesethi verse 2 lithi longena ngelisango shothi adawusinyana likhuluma ngalovumako kuholwa lithi longena ngelisango umumeluzi shothi wazwangena ngelisango awungeneli kuholwa wazwangena ngelisango kuthiwa nawe sokuboni shothi adawusi nobaba loJesu esimkhona loNkulunkulu esimkhona kumuntu umoya njengoba umuholi baba uvuma kuholwa kuye naye ukunika namandla ukuthi nawe hona. That's why Philip 2:5 lithi iBhayibheli awubekini loqobo lobekakhona kuJesu lo wathi enguNkulunkulu watitfoka watehlisa wakathatha ukuthi kuba nesimo saNkulunkulu yimbo empokoshelo but lithi iBhayibheli watithela bakho bamba lithi iBhayibheli watehlisa shothi in other words namhlanje kaNkulunkulu yathi kuba uvuma kuholwa baba uvuma kuholwa nawe ongubuholi already yilo kwenda ukuthi ube umholi yilo kwenda ukuthi ube umholi ukuthi iqaleka uvuma kuholwa uNkulunkulu kuholwa uNkulunkulu lesikhathi bamhlaba bathi babakubona ngathi awuphili kahle baholwa uNkulunkulu bamhlaba bakubona ngathi awukakhethi kahle baholwa uNkulunkulu bamhlaba babona ngathi bathambi kahle kahle kunebandla lakuholayo uwathi ngikhumbula Hezekiah 37 uthi Hezekiah bese esigodini semathambo uthi ngeva the hand of the Lord was upon me uthi nesandla sangihola sangiholela emathambo lobile Hezekiah lamathambo bekwafile wayekela amathambo kunesandla lesikuholako shows in other words wazwaholwa nawe bakubuholi waze waholwa nawe bakubuholi kunesandla lela uNkulunkulu akavuse bazalwane labatawuvuma kuholwa ngosibakathe ngoba holwa ngosibakathe utaba kubuholi angeke benkinga umzalwane kusabitha bangabaholi uNkulunkulu angeke benkinga umzalwane kusetshenziswa bangabaholi uNkulunkulu angeke benkinga umzalwane ngokuthi aphuma shumela bangabaholi uNkulunkulu holwa ngosibakathe holwa ngosibakathe Jesu lithi iBhayibheli Philip 1 Peter 2 lithi Jesu kathi afile waholwa uNkulunkulu wahamba yoshumayela lebe bafunjiwe phasi kwemhlaba wabashumayela bavuka baphila waholwa uNkulunkulu namhla sekutshela kufa kwaJesu bengasi kufa kwaJesu bekuholwa uNkulunkulu ubolela uNkulunkulu Jesu ekufeni ubolela uNkulunkulu Jesu ekufeni kuze uthole ngathi ukuholele ekufeni atakuholele ekuphileni I declare upon your life kanti awube sobona ngathi kuphela kwempilo ububona Timothy kanti ukuthi uNkulunkulu uyakuhola ubuholela ekuphileni lokuphakathi ubolela umbhali lothi lo uNkulunkulu uholela evemveni lokuqoka uyahola shothi ngiyalona indzaba baba beNkulunkulu asilolongela ngelisango umbeluzi wetimvu kushothile shothi ke lendzaba ithi ke baba beambeluze shothi namuhla lo uNkulunkulu lona wavuya kuholwa kuye nawe uba mbeluzi lelo bembeluzi kuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi nawe uhambe ushumayele livanga I think you're ufuna ngifocus kulama workers ngikhulume nawo nje live ngoba babeva athi ngikhuluma nawo maweworker in the kingdom of God hallelujah wathi ngubona uyabala uyabeka
uyabala uyabeka. Then umuntu ugcina ngokutshela ukuthi ungakhathazeki. Ngivotawuluka empilweni yakho. Uthi uma ubuka impilo yakho awudibona ukuchubekela phambili, udibona umenza wona. But umuntu ugcina kunechubekela phambili entathulo impilo yakho. Kuneminyango lemisha letawuvuleka impilo yakho. Uyathi umkhuluma nawe kunemuntu umbona ngathi no ukuthi nguwe noma Tiko noma balaso nomhlanje nomhlanje nombona uyeba ubona nomhlanje but mangibona nomhlanje lo ngibona wena noma ungazamani ukuthi uqhubekela phambili noma ngaba ibhizinisi ukuthi uqhubekela phambili noma ngaba umsebenzi no promotion nje ukwenza wona and ngifuna ukuthandazela ubhizi kanjani ude lo bhizi in the realm of the spirit uNkulunkulu phela ukukhombisa abafana uthi umuntu ukukhombisela nabafana ucela ukukhombisa two abafana then wasukhombisa umuntu wakho then umuntu uNkulunkulu lena ukukhombisela abafana lapho lena ukukhombisa two bese ukukhombisa wakwaba nemfano lalibani bangaki wenzile bangaki wenze khona mawenzile because ngibone two abafana then bese ngibona munye then the Holy Spirit uyakutshela ukuthi no 2 na 1 that was when about 2 but bahlukene and ngifuna ukuthandazela namhlanje utavulela iminyango uyevamos don't want to feel it down. Sometimes you ube nemvo legitsa wona kwesinye sometimes bephumule sing uma ngale usikwendeka Jesu uyakukhulula namhlanje wobe lokhona nasombe lo uva amapane inkinga yewu need to receive your deliverance in the name of Jesus. Yonke ingesi ngiyahamba negama lika Jesu. Okay, ngibona simangele. This name starts with S. Holy Spirit mkhumbuke. Kumbuke monzele simangele. Nabula umbona likhona likhaya asekuqale lapho likhona likhaya balibona lelikhaya ngibona umsivo yangibona balibona umsivo ngibona barashuka la brother ngibona umsivo kulelikhaya lelo ngibona namthandazi because wena bafuna ukumuca lelikhaya wathi unathatha lelikhaya and angeke baze bakhona uyabona uNkulunkulu benene imboleka zazele ngokuthandazela yena uNkulunkulu imboleka ngake yake yenga dukodwa ngibona inkululeko ngibona impilo yakhe yamuva ngibona impilo yaqhubekela phambili in the name of Jesus the business lokuyiqabanga ulamhla uyayivula iminyaka ngegama lika Jesu uyayivula iminyaka wobe lokhona thandazela business ngibona iminyaka yakho iyavuleka in the name of Jesus. Ngibona iminyaka yakho iyavuleka in the name of Jesus. Okay, sonzela la mthamo. Give magama lathi lilanga lakho lela namhla. Lilanga lakho lela namhla. Utawufaza into letinengi uNkulunkulu atawuqala tena. Lelo faza into letinengi uNkulunkulu atawuqala tena. Because of ukholwa lonabo kuyo. Ukulomnye bazalwa lokholwa wabo kulokulapshika endokubamba. In the realm of the spirit uNkulunkulu uyathatha uyise emsebenzini wakho. But bayise emsebenzini wakho ngiyabuka ngibona impilo phela kwabusuku ngibona impilo wena ithubeni ebusuku
sabona lokho ube ngathi bengabe sekungenathi igebengu uyake la usebenzela kodwa ingene igebengu but instead makungena igebengu kulahle iqipho ikakhulu la usebenzela khona then uthi bonke ngithanda ngikhansele umoya wezigebengu amen so that when utawuluza ngathi utawuluza isikhala sekusebenza ube bakubhaliwe bakwendekele amen uNkulunkulu usangeke ngisekwendekele amen ngegama lika Jesu. Kwesibili ngikubonako ukuthi kululaka lakho leli ngoba utawuphatha imali wena. Utawuphatha imali enkulu. Because naye le tender ngiyayibona le tender yenda but intaka isipidi esincane uyabona. Intaka isipidi yona iyenda but namhlanje ke program udawu release now let us speed. Yes Lord. Bangabe kwenteka ubhizi usebenza ukule business sekukhomanda ithenda into kwempilo yakho abantwana bakusupport uyeka into ivuleke wena ukubona utaba nedole etakuvulekela amen wena wamtshela ngayinye lo wamtshela ngayo bantu lokubona sokungena even kwathi usupply even inyama uyabiza amen kwathi usupply inyama want to supply here and uthi uNkulunkulu leyo business that started mix kule dimension that started mix kule level in the name of Jesus asengitshele something bazwana uyanithika livele livela ku prophet do what business loyenda laba bendi business already abakathotshelwa leyo business but kuwe manje laba business ngiyabonako but nje ngibona even le ngathi lokhu kudla nokulenkona lela inyama lokudla and uNkulunkulu utakuthatha kubekuse level in the name of Jesus ukhona lokhona la sokumele ligama lakho ungeti noma you know someone by the name of Ngeti by the name of Ngeti noma ku overflow you know someone by the name of Ngeti sonzela ngempili because bonke wena ukukhala ngangeti ukukhala ngeti kune live ikhala wona ngeti bonke uthi ngimnamhla ngeti ron satelite sapraliga leo sovrania wherever you are as you are watching me on Facebook just say prophesy I will prophesy over your life right here in the name of Jesus. Tileboko suralika kaligas. Uyinabende. For the operation, let to one gate. But the operation, the operation, but we got to do the operation. The Kulmanu are conquered, those who will cancel the operation. And you have to tell us those strong. For what's our life about the operation? Because we're not so afraid of operation. But so there's something. We have to tell us. We have to tell us. She needs prayer. We are not ready. Now, could I live to 100? Don't worry. You know, get the Bible law and 7 work. Call me a life to be a young. Yellow Kuleman Kulumli. I make a buzz of many and Kamalachis. I make a buzz of many and Kamalachis. I make a buzz of many in the name of Jesus. Okay, what come on or what about the book or something? What about? Those are people supply there. But the woman out we are full here. They didn't want to lay here, but what's it? Where is supply? Yes, baby. I want to release a blessing on an app.
Ngolo utawukwendela imvula engakake yakende. Wena uzanophumelela, wena uzanofuna iminyako. Utawukhohlwa ngithi kwaba nje empilweni uNkulunkulu wenza ndavula ngeminyaka. Amen. Asekukhulumela yonke lokukhona. Lela isizini yakho, lesi sikhathi sakho ngegama lika Jesu konke kwakho lokulahlekile kuyabuya in the name of Jesus. Kuyabuya in the name of Jesus. Mbalo wesibili ekhayeni. Mbali? Mthembela. Emapho banane ke. Sanele. Khona sanele lo banane. Because I'm seeing someone whatever issues in my relationship like I Bablo Baba is different like sometimes I'm actually because I don't know ends I have it to put it because they never want to have way kai. Uga when they are moya kai. Okay. Now tell us now. What they move for? Ngibona ubamba ummele wenkomo yangeVamos. But maka seka le nkomo kume magaba. Ukwempilo. Yana kai yeni. Kuthi kuonga ama blessings zabo. Koma lokuhle kwabo right now. Ngegama lika Jesu. Bathi ngiyaprofeta namhlanje. uNkulunkulu ngumkhondako tawena imvula engakake yakende. uNkulunkulu ukuvile ekukhala kwakho yangeVamos. Uyivile imthandazo yakho. Futhi yekela lokuba lelivalo baba lelivalo kakhulu. Lelivalo liyahamba lekubona. Liyahamba lekubona. Endo yakhuleka. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Oh Jesus. Takhona. Wakweva lekaba lithi takhona. Ngabe nene. What Bible lekaba? Skona. Ando baba bakutakhona. The Lord is showing me takhona. But ngibona takhona ubuya ngeVamos. Ungathi utoxolisa something. But then konke lokwendeka takutshela ukuthi kwendeka. Don't worry. Hallelujah. Kunemfundo lapha ngephandle. Uva bakushusha inhloko strong. Zama ukuphatha lenhloko le demonic lapha ngephandle utangijoyina la ngekhathi yami. Ngegama la ngegama lika Jesu. Uyathi emake shebele ngibona kuyakhiwa uyangeVamos. Amen. Hayi le ndle takhiwa nyalo ngibona kuqala lapha sikuyakhiwa. Amen. But le ndlu le ngiyibona ngoba umnyango wayo ngibona iglass door. Ngibona a red futhi namathaza akhona ngegama lika Jesu. Amen. Like orange something like orange. And uthi uNkulunkulu kune building letawakhiwa ekhaya lapha. I receive. But lesakhiwo lesita kwakhiwa uNkulunkulu tabadela litafula phambi kwetitsatafu. Edawudla tibuka. My God, my God, my God, my God. Ngifuna kudila ngemsimbo ngibona ngekhayini lomthandazo. Lo msimbo levama kuba nawo lo. Yawulela licabane. Yakutawulela ligcine nebudlelwane. Ngifuna ukuthandaza right now. In the name of Jesus. Because ngiyawubona lo msimbo lo. Kuba ngathi ngaba munye wele ekhayeni angabona lokunye ngeliso linye kanti impakanye kanye uyangeVamos. Then uthi bogcwele lo msimbo lona unile kutawubamba ibreakthrough yalomndeni.
but namhla siyakhuleka ngegama likaJesu. Oh my God. Thank you Jesus. Step down khuleke lo mndeni ngegama likaJesu. God is doing a new thing. God is doing a new thing. Oh my God. Yindlela engibona khona mhlawumbe ongcwele. Make shongwe makwe prophet. Kuneberekeshe barakia. Ngibona ungathi bayanichitha like bayanichitha lesitolo la nithengisela khona. Ikakhulu bachitha wena. Bani uNkulunkulu wakhatha nekuba wachitha ngoba kulesitolo lesikhulu esitaba. Ke wena umuntu wathi kahle ukuthi ungumprofeti ngoba mina ngathi lupo ngiyakhuluma nje nawe ngeke uba wathi lupo bona nibothaba right ngiyakhuluma nje but yazi bakwenteka bathi kanjani lana kanjani akusiwo futhi lokucaba ukuthi ngo ngeke ngibe ngilomgwaqo waproba no nawu kisho kwamla bambalwa nje lapha so that nawu faka nabanye and nawu be la khathi ku kanze ipromotion yesitolo sakho Jesus name. Bale ngubona uyahleka. Ngubona uyahleka ngegama likaJesu samukeliso. Ngubona uyahleka. Yes, prophet. Awuphumuli. Uthi uNkulunkulu noma bengosotaba ukuthi lo mnyaka wa2020 akusiyo maybe 2021 nasiyawukala. Wona lo wa2020 udawuhleka ngegama likaJesu. Ngubona uyahleka uphumule. Favor yaNkulunkulu enkulu tukwempilo yakho. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Uyani ngithandaza khabela ngithandazela ekhaya ngibona wathi ngene emaphoyisa. Kuda mangona tufuna lamaphoyisa la khaya. Lena issue letsinzana lemfana la khaya. Then wabona lamaphoyisa bakangena ngubona ukhathatheka kakhulu and ngubona ukala gula. But uNkulunkulu ngoba sekubonakele ngekusendeke. Next. Babe khona lokuvela umkhwa uNkulunkulu. Sekuvele kumochi. Because bengibheka uyibona ukuthi kunenkinga lemfana, ngibona umfana. Then ayenda lamaphoyisa. Angena mfundisi lakhaya. Angena. Yibo yalile. Ngithanda semnyaka. Semnyaka. Okay. uNkulunkulu wendiphonesha ngeke la ngeke kuthandazele ngeke kube nemthandazo ngeke kube naNkulunkulu bese sathanda ukufuna indzawo ngeke Jesus name. Thank you Jesus. Sitawuthandaza namhla khabela sitawuthandaza namhla uNkulunkulu tawandipho lengakake sekende. Yena umthandazo wakho evangeli igama elithi Bheki. Sisa. Bheki imputwa. Oh my God. Ubani uNkulunkulu esimkhonda. Wadi nje magabe abobhuti bethu. Keremo shatala makala. Keremo shatala. Ubani uNkulunkulu utsitsa Bheki. Because kunelifini libebele kadlala ubheki then uNkulunkulu uyaprotect bona uyaprotect kunemlolwisana naye ngathi basebenza kanye kaye noma bake basebenza kanye kaye bona nje bayalwa then umhambela inyanga ukuthi vele avela afe kanje Kwendeka mfundisi. So kubatekile nje ibhekini yalo bekasebenza lapha eRDA. so kubatekile bekasebenza eRDA
I decree and I declare, noma kulapho ngephandle emandla lavusa Jesu kulabafiki, ayakukhulula ngegama lika Jesu, ayakukhulula ngegama lika Jesu, ayakukhulula ngegama lika Jesu. My God, my God, my God, my God. You know, bangabe kodwa prophet le angel ehamba and uNkulunkulu usukabuka inhliziyo levulekile ne abe sokhuluma livi asenje uhlolela ngephandle ngiyabuya. Hallelujah.